顾骨头就爱啉牛奶，顾头脑你就找冠生。大家平安，我是冠生。你敢知影 ？I'm fine, thank you, and you？ 互人一听就知影你的英语无改练转。这是因为 I'm fine, thank you, and you 伤正式啊。后美人平时袂安尼讲，别人甲你问讲你好无，你应该嘛袂用讲我真好，多谢你咧。毋对，哪有人小姐问咧问你好无？通常应该是讲平安，食饱未才对吼。其实英语嘛是同款 ，How are you 嘛毋是普通人小姐问会讲的话啦。今仔日冠生就来探讨一下，咱英语口语要安怎小姐问较好。How's everything? How's everything? How's everything 是咧问人过了好无？这个 everything 是指对方生活当中的各方面。若是有人问你 How's everything， 你会使用讲 It's fine, It's good, It's not too bad. How's it going? How's it going? How's it going 甲 How's everything 其实差不多，嘛是关心对方整体的状况。若是有人问你 How's it going 的时，同款会使甲回 It's fine。It's good, it's okay 等等。What's up? What's up? What's up 的意思是，敢有啥物新的消息？开口甲台语的声款差不多，都是有生这款囡仔会讲的。What's up 甲 What's new 是同款的意思。通常若有人安尼问，咱会当用讲 Not much, nothing， 安尼就是无啥的意思。这是较简单的回应。若是你有啥物消息想要甲对方分享，直接讲嘛是真好的回应。爱注意的是 ，What's up 足无正式，袂使对是大人，嘛袂使伫正式的场合讲哦。How are you doing? How are you doing? How are you doing? 甲 How are you 意思其实同款，拢是咧问对方即马好无。毋过 How are you doing 就是比 How are you 较口语。这真正无啥物原因，因的语言就是安尼使用。人问你 How are you doing， 也是 How are you， 你拢会使回 I'm fine, I'm good, I'm great, I'm alright. How have you been? How have you been? 其实这句话就是 How are you 的过去完成态呢。关系时态的代志，我后摆才拍一集来解说。How have you been 是问咱即阵仔好无？咱嘛爱用过去完成态来回答，所以咱应该爱用讲 I've been good, I've been great, I've been okay。另外，咱若是想要表示感谢对方关心，会使搁加一句 Thanks for asking。若准你感觉你即马普普无特别好，你会使讲 Same old。Same old， 这就是甲以早相共，无变较好的意思。咱今仔日学到5句，含人小姐问通好用的英语，紧来练习一下，甲这个影片传互你练英语的朋友。你后摆想要听冠生教你啥物代志，紧伫留言区下言，互冠生知影。嘛爱记得订阅，后摆有新影片才会连面收到通知哦。你敢知影市展会当互搁较侪人看到冠生的影片？你若感觉即个影片对学英语有帮助，会使试一下。安尼毋若是甲冠生斗相共，嘛是甲大家斗相共哦。好啊，我要来食无好食的碗粿啊！我是冠生，咱后摆再会。